にちは皆さん、お元気ですか? Hello, how are you? Today grammar video number 2 of JLPT N3. This video is going to be a second part of 刺激動詞 causative verbs. Today we're going to learn when the verbs are only 自動詞 intransitive verbs. In the previous video, you already learned causative is させます or せます. In case of intransitive verbs, this means one person, person A, makes other person, person B, do this action. A は B をさせます. The key point is that the person who moves is the one who receives the command, in this case, the person B. The person who gives the command, the person A, doesn't move. Intransitive verbs means that they don't have direct object, so we don't use を, don't use it. For example, the verb 行きます to go. This is intransitive verb, but transitive verbs such as 食べます to eat, we need を for direct object. 食べます to eat. For example, リンゴを食べます I eat an apple. But in this video, I'm going to explain only about 自動詞 intransitive verbs. Then maybe you think, it's so strange. Why do we use を if this is intransitive verb? I'm going to explain you with this example. The father made his daughter go to the dentist. In this case, the person who said the command is the father, お父さんは. But he doesn't go to the dentist. The person who goes to the dentist is his daughter, 娘. The verb we are going to use is 行きます to go, but this is intransitive verb. There's no direct object. The daughter went to the dentist. 娘は歯医者に行きました。娘は歯医者に行きました。Now the causative. The father made his daughter go to the dentist. お父さんは娘を歯医者に行きます。行かせました。お父さんは娘を歯医者に行かせました。To keep my daughter, the original subject who does the action, we use を inside the causative sentence. In this case, を is not direct object, but a particle or a marker to include the person who acts, the person who moves. させる, the causative, has three main meanings. 一つ目, forcing, to make someone do. 二つ目, permission, to let someone do something. 三つ目, instruction or control by someone in a higher position. The father made his daughter laugh. お父さんは娘を笑います。笑わせました。お父さんは娘を笑わせました。The teacher made the students stand up. To stand up. Intransitive verb. 立つ、立ちます。You know, before intransitive verb, always it must be が or は。立ちます in causative is first group,
い to a sound 立たせる立たせます。先生は学生を立たせました。先生は学生を立たせました。The doctor made the patient rest for a while. 医者、doctor, patient, 患者、for a while, for some time, しばらく、to rest, to have a rest, to take a rest, 休みます。In the causative, group 1, 休ませる、休ませます。医者は患者をしばらく休ませました。医者は患者をしばらく休ませました。The coach made the players run. A coach, athlete, player, 選手。The verb to run. 走ります。Group 1. So, 走らせる。走らせます。コーチは選手を走らせました。コーチは選手を走らせました。The teacher let the students go home earlier, in advance, previously, beforehand, earlier. 先に。先生は学生を先に帰ります。帰らせました。先生は学生を先に帰らせました。As it was dangerous, I didn't let my younger brother go alone. Alone, by himself. 一人で。危ないから弟を一人で行きます。行かせます。行かせませんでした。危ないから弟を一人で行かせませんでした。Don't make the baby cry, okay? 赤ちゃんを泣きます。泣かせます。泣かせないでね。赤ちゃんを泣かせないでね。Don't put me in a difficult situation, okay? I'm in a trouble. I don't know what to do. There's a problem. 困ります。私を困ります。困らせます。困らせないでください。私を困らせないでね。私を困らせないでね。Don't make me angry. To get angry. 怒ります。To make someone get angry. 怒らせます。私を怒らせます。怒らせないでください。怒らせないでね。私を怒らせないでね。The mother made her child go to bed early. The verb to go to bed. This is intransitive verb. 寝ます。This is group 2. So grammatically correct is 寝させる、寝させました。But actually it
doesn't sound so natural in our conversation. We usually use 寝かせる. This one is transitive verb, but we usually use this one. お母さんは子供を早く寝かせました。お母さんは子供を早く寝かせました。Now, a quite difficult sentence using with a relative clause. I let my son attend the cram school he chose. Now, just the first part. I let my son attend the cram school. Cram school, tutoring school, 塾. The verb to go to school, to commute, to go and come and go and come. 通います. Causative form. 通います. This is first group. So 通わせます。通わせる. Now he goes every day. So 通っています。in 刺激動詞通わせています。息子を塾に通わせています。息子を塾に通わせています。Now let's see the relative clause part. The cram school that my son chose. The verb to choose. 選びます。息子が選びます。選びました。選んだ塾。息子が選んだ塾。Now the whole sentence. 息子が選んだ塾。選んだ塾に息子を通わせています。息子が選んだ塾に息子を通わせています。Now I'm gonna explain you something new. I said A は B を here を but sometimes we use に with intransitive causatives. The most natural pattern is A は B をさせます。But there are situations also に sounds natural, but it's almost like an exception. に can be used when the sentence has the meaning such as who do I assign this role to? Or who do I put in charge? This is quite common in work situations. Since it's a big contract, I'm worried about sending the new employee. A big contract. 大きな契約。大きな契約。If you want to review 大きな instead of 大きい, then you can watch my grammar video number 34 of JLPT N5. New employee, new hire, 新入社員. Kanji meaning 社員 it means 会社 and in member. So, 社員 staff. And 新入 newly or recently entered. 新入社員. In this sentence, I can use both を and に. So let's make a sentence, the first with を and what's the meaning? 大きな契約。大きな契約ですから、新入社員を行かせます。行かせる。
行かせるのは心配です。大きな契約ですから、新入社員を行かせるのは心配です。With wo gives the feeling that the company chooses the person and sends him. It highlights the decision of who we send. Now I'm gonna use ni instead of wo. 大きな契約ですから、新入社員に行かせるのは心配です。大きな契約ですから、新入社員に行かせるのは心配です。With ni, this sentence sounds like assigning this task or putting him in charge, giving that role to a new employee. That's why ni can also be natural here. So please don't get confused. A basic pattern for intransitive causative is A は B をさせます。But there's exception in the work situation or the role situation where you can use also ni. Now a quiz time with 3 translations into Japanese. 1番目 The father made his son go back home. The verb to return home. 帰ります。2番目 The mother let the children play outside. To play 遊びます。遊びます。Group 1。3番目最後です。Because my child had a fever, I didn't let him go to school today. To have fever 熱がある。熱がある。If you liked this video, please don't forget to give me a like. Your support means a lot to me. Membership and super thanks help a small channel like mine continue. いかがでしたか？今日は詞液動詞の中でも自動詞の場合について説明しました。自動詞は例えば行きます、通います、待ちます。このように誰かが自分で動く動作を表します。それを詞液動詞にして、誰かは誰かをさせます。この場合、A の人が B の人の行動を起こさせるという意味です。つまり、文の中には何かをさせる人と実際に行動をする人、この2人が出てきます。今日のポイントは、動くのは命令された人です。命令した人は動きません。ここまで見てくださったあなたにもっと例文をプレゼントしますね。ゆっくり聞いて、後で真似して言ってみてください。一つ目、今すぐ新入社員を現場に行かせます。二つ目、雨がとても強かったので、学生をしばらく待たせました。三つ目、子供を一人で買い物に行かせてみました。四つ目、最近は
子供を塾に通わせる親が多いです。5つ目、店長はアルバイトを少し早めに帰らせました。ここまで見てくださって本当にどうもありがとうございます。この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。もし私のチャンネルを応援したいと思ってくださったら、メンバーシップやスーパーサンクスなどで応援していただけたらとても励みになります。これからもわかりやすい日本語レッスンを作っていきますから、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできるのをとっても楽しみにしています。絶対に来てくださいね。じゃあね、またね。